Abusiani ahwefo mo kwaba Exp0sēd over daily update TV so ene na wohwe dwumadi na wa subscribe na share na wo comment ahye comment section meje bre na makan amatifo ne ahwefo nyina nso atibi ede na asi Kelvin Taylor ena eka Godfred dame ene Akufo-Addo ene Exp0sēd no ensem ne hu bi ede concern wa raise Ebusua concern our raising say Godfred that means say na that part daddy. Na that part because in this 4-year press conference I might expose the phone call our name ayera Richard Akwa aye na ye hunu kure ewum. Na Kelvin Taylor ka say Godfred that me ye law school a okoya okwa Akufo-Addo law school ni bi. Okwa Akufo-Addo law school Akufo-Addo only law certificate 1993 eba was in the law certificate ayera alo kaza Konadu Agyemang Rawlings ye mampanyin a wanya ne baby ko ne yere na say Konadu Agyemang Rawlings I suppose no say Akufo-Addo kra no anko law school wan pass wonya third class wonya ne classmate wonya ne classmate wonya third class na just say uhwem Akufo-Addo the law school our coin and we pay and dim because of Akufo-Addo ntimi nchre classmate crown in the cotton classroom suade and Konadu Rawlings are best suppose Akufo-Addo one law school no one pass it on any classmate the entire our debe be expose we so ye Godfred dame misconduct wa azibiti and say what done e dia kire ama Ghana fo hu say sa Godfred dame crown enye as a law practitioner unimra law no ekaseti ase untumi ni obi enkonya kuamu enkitahudie wa bra asem ni wo wasem dibia ebusua ye nyina ni press conference NDC for year and rather we channel no so a video crampo about Godfred dame enkitahudie a wone rechidakwa enya chese omo pese omo jele Exp0sēd ebusua for comment show a daily update TV so na just the printing it and say Richard Dakwane Akufo-Addo asem and Kelvin Taylor are diving more into details and what be exposed Rawlings Agyemang Konadu Agyemang Rawlings say Akufo-Addo any classmate no na one pass and or a third class ebusua mo rasa asem no ne go details na ene nsem bia ene nsem afoforo bia wo kan ya of team say very very interesting pa wani beje hu yi pa yemurem yenkoti sansem Nyanton Bawumia has justified toilets in our politics. He has elevated toilets. How can a whole presidential candidate be using toilet as his campaign message? He has elevated toilets. How did we get here? How did we get here? So, and they take Ghana no obi per president di or smesi toilet amount. Now, and today's matter is got to do with a abrantie way your friend Godfred dame. Obi yin asum no ntie the danger ahead of Ghana. Godfred dame is the Attorney General of Ghana. And in the history of the Republic of Ghana, asama abeda ho ende efa eye NDC abreso yesi NDC for a kra ambulance. Na ambulance no kra no mo kra no ebi amba inti Ghana boka 2.37 million euros. 2.3 million euros. Na eye NPP aban we besi so no na Attorney General Godfred dame say wahwehwa asɛm mu say eye Exp0sēd sa time no na odi anim na omo procure and say omo sign contract omo de to sa ambulances we no Godfred dame de waye nhwehwemu aye nkyekiremu aye investigations ehu say Exp0sēd ene nipa ba miense bi omo ka no ho no omo di aye de Ghana sika inti wachi sankofo nyina akogina de akogina court na adikodi ento na akogina court nyina ne say osesa sankofo no edi Ghana dwem asam no court
Na asɛm no ɛwɔ court a yɛka ɛma koduru mpɛmpɛnsuo bi ɛma beebi asɛm no koduru no ama Ghana fo nyinaa abohu kakra because awoba ɛyɛ the Attorney General ana ɛyɛ nipa ɔhwɛ Ghana mmara so Minister of Justice Sebi Akufo-Addo ɛna ɛto ne nsa ɛfrɛ no ɔsɛ ɔte sɛ Godfred Dame beebi a osua ne law ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo law firm Akufo-Addo ɛna tete no sɛ lawyer ɔsɛ ɔte sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo oni certificate ɔsɛ the certificate ayira ebesi there from 1963 ebesi ya Akufo-Addo ehu ne classmate da the certificate na ayira na ebesi ne Akufo-Addo hu ye Nana Addo Dankwa Akufo-Addo entumi mbo nipa baako mienu oni omo practice law ɛwɔ France ana UK ana tena classroom ebesi ne yɛne maame fonka mama Nana Agyemang Rawlings ka kyerɛ Ghana for around the 90s say Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a third class economic student ontumi nko law school Nana Addo Dankwa Akufo-Addo on the man or the papa certificate ebe be a law firm ɛna nipa bi te sɛ Godfred Dame ɛkɔ hɔ sɛ ɔkosua adeɛ ɛwɔ Nana Akufo-Addo n'ase nti ɛndɛ asɛm a esi a Ghana fo nyina abo sɛ Attorney General of Ghana ɛndɛ yɛakye no a ogina ɛyɛ deɛ phone so a adeɛ a ɛni sɛ lawyer panyini yɛ no ɔyɛ now asɛm yɛ akɔpie court yi a ɛndɛ ɛho tape epia bɔntene ɛma Ghana fo nyina hu adeɛ a Attorney General ɛyɛ Godfred Dame ɛhyɛ ɛyɛ kuntuna se ana ɔhyɛ esumu yɛ no abɛda edi ɛyɛ asantini bɛteɛ ne to apai na asɛm no ɛyɛ abɔnwono ɛyɛ abofono ɛyɛ asɛm a sɛbio sɛ ɔyɛ Ghana ni na wadwene yɛ adwuma na sɛbio ofɛre adeɛ na sɛbio yɛka w'anim na wodwene a sɛ woyɛ panyini ana sɛ woyɛ akora asɛm no wote a ana sɛ wote nsɛm a Godfred Dame ɛka no wɔ tape so ɛkyerɛ nipa a sɛbio yɛfrɛ no accused third accused yɛka sɛ obi yɛ accused a obi a sɛbio yɛde asɛm ato no so a ɔyi ne ho ano enti Godfred Dame ɛna Ghana law panyini ɛna ɔsɛ ɔde ato forcing ɛne nipa mmiɛnsa bi akɔgyina court na saa nkɔfoɔ no ɛwɔ sɛ ɔmo bɛyi ɔmo ho ano ɛfiri sɛ ɔno no adwene mu no ɛne sɛbio mmara a wɔsua no ɛkyerɛ sɛ ɔmo abɔ Ghana korɔ no enti technically wohwɛ ma Godfred Dame deɛ nka oni saa nkɔfoɔ no a yɛde asɛm ato ɔmo so no oni ɔmo ni twaka woba mmara mu a sɛ court ana lawyer ɛde obi gyina court a ansa na nipa ni gyina court kora no lawyer baako no ɔne ne bɛkasa no ɔne saa nipa bɛkasa ɔsɛ ɔne ne lawyer kasa ebi a deɛ meka no ama yɛ confused sɛ ɔde mi kɔgyina court a na sɛ wopɛ sɛ wo Attorney General woyɛ Ghana Attorney General lawyer panyini wo ne me wɔ court na me lawyer wɔ hɔ na sɛ yɛpie free court a Ghana mmara kokuroko no a ɛbɔ ɛdeɛn ɛba mmara ɛfa mmara ho no ɛkyerɛ sɛ Attorney General kura ne ho kwan ɛyɛ asɛm a yɛahyɛ ɛwɔ parliament a krataa Ghana fo yɛde yɛn nsa hyɛ ase a ɛyɛ mmara sɛ asɛm wɔ court a fundamentally sɛ yɛpie free court dɛm a Attorney General pɛ sɛ ɔde me kasa koraa ɛwɔ sɛ ɔfrɛ me lawyer ansa na ɔne me di nkɔmmɔ Attorney General ne ho kwan sɛ ɔne me bɛyɛ meeting etia mmara Attorney General ne ho kwan po sɛ Attorney General kora ba party birthday party na bia mo hɔ a Attorney General no kora no ɔpa party no ɔnkɔ aseɛ ɔbɛfiri hɔ ɛfiri sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛ create any impression sɛ saa nipa na ɔne ne wɔ court no ɔpɛ kotikwa bi ne na kasa agyena adwene ana aka asɛm bi ato ne tirim ana sɛ aka asɛm etia mmara ama ekopie court a akɔyɛ wentwi nti Ghana mmara no kyerɛ sɛ Attorney General de uko gyina court a eni sɛ Attorney General no kasa abra o lawyer ni hɔ ɛyɛ the cardinal law ɛno saa mmara no obi antumi fa ne nsanka ɛte sɛ mmaa dwaayɛ ɛne mmarima dwaayɛ bɛrima nkɔ mmaa dwaayɛ mmaa so ɛnkɔ bɛrima dwaayɛ ɛyɛ natural rule now asɛm no wɔ court ɛne edidim deɛ akɔpie ne sɛ ɛyɛ papa wei yɛfrɛ no Johnny Kulendi ɔyɛ judge a ɔwɔ Ghana Supreme Court ne din abem na ɛdeɛn ɛna ama ɛyɛ ne din aba asɛm no mu yɛsɛ Attorney General ɛne nipa Attorney General ɛde asɛm ato no so sɛ Ghana wedi Ghana sika no Attorney General ɛne saa nipa no akɔhyia ɛwɔ lawyer judge panyini a ɔte Supreme Court ne fie ɛne yɛ one now ɛdeɛn ɛna bɛma Attorney General
Okay, so Mr. P, you want me to read this, right? Okay. Me team ne say me ready sa emra we send ye be ya. Asam anase asama ye kan wo ha no. Ghana fo nyina be hu ne mra de kire ene mfomso anase bone a attorney general edi. Enti me team ne say men kan sa emra e kire say eni se lawyer panyini ana lawyer bia ene obi be kasa ono soro wa asem hu abra ne lawyer ni ho. Oba Ghana mre mu na sei na kire mama men kan emra no sene be ya obi nkogina bebi nkasa Kelvin Taylor ebo ne sirim ene obekin kan sem bi a kire Ghana fo emra no ba ko ni o kan airline na ene ye Ghana mra. This is what the LI says. Legal profession, professional conduct and ethics, rule 2020. Now, rules 2020. Inti samra we mra ewo Ghana mrem. Eye sebio senior ewo se lawyer bia ebo eye de ehye ne ho so edi mra so entieti ankofo fa ahode ene Ghana mra so. Inti we ene bo Ghana mra ho ban. So you're lawyer, or a judge, or you be a udimra, ewo quarter. Samra way, and no Bible, and as and no any rules I would do so. So from Imra way, a bimu crowd to me kofiase. If you say a Ghana Imra, yase. Now, LI 2423, this is what it states. 2. A lawyer shall not, in the course of representing a client, communicate the subject of the representation to a person that a lawyer shall not, in course of representing a client, communicate the subject of the representation to a person that lawyer knows to be represented by another lawyer in the same matter, unless the lawyers has the consent of the other lawyers or is authorized to do so by law or an order of the court. Almost say Ghana mrane say. Sa some wo court e de se attorney general de atofos engineer court no Ghana mra kire se atofos ana se attorney general oni wo kwan se oni atofos metena table wedi nkomo 1-1 ana 1-on-1 abra atofos lawyer ni ho. The only way obetuma side ne se e kire oni atofos lawyer di nkan di nkomo Emma omuti omu ho ase se sebio nkomo a woni atofos ni kodi no ana nipa na me representing no minimum sa nkomo no hu bi ana minimum de mu kodi ho nkomo ana se e kire court na ahye ana court na ama ho kwan se e bia wo attorney general wo betumi ni atofos edi nkomo abra ne lawyer nim eno de but se court nhye ye dia na se wo ye lawyer panyini a wo ye attorney general Ghana ye nim se unimu mra unim de wagre sa de ma wo nyine gu tim na ye sure say enya de a wo bebu samra we so. It means say wontumi ni nipa no ending komo electronically, by phone, by mails, by letter, by anything. The only time obetuni nipa de din komo no e kire wo fredi pa ne lawyer no e ma de betirem ana o ma ne ya aware say oni nipa no be din komo. We LI 2423. Now ko enima emra no sena etie. Or say, a lawyer who is acting on behalf of a party in a matter other than in relation to a case in court shall not communicate directly with the other party for whom, to the knowledge of the lawyer, another lawyer is currently acting, unless a notice of intention to communicate with the other party has been given to the lawyer representing that party and the lawyer has failed after a reasonable time to respond to the notice. Almost say attorney general kra pe say anka one ebia obi o wo court awade asema to no so edi nkomo na say o pe kwan bi so kra ebia e kire wa contact atofos lawyer be 3-4 times na ne nsanka no anase on responde enu kra mpo na ebia nko betumi ejina so aka say o lawyer na me try say me ne be kasa ebia imprenum imprensia me ntene nka intim asem we na mpesa nka me busawo eno de obetumi ejina saa de so aka say but the moment I went to Mianko through Sanyomano, Attorney General ni ho kwan say obi on ne wo quarter sebio oni ni dia asem say obu asamato no so no one no kra ebetwetwe nkomo abra ne lawyer ni ho. B. The communication is made for the sole purpose. B. The communication is made for the sole purpose of informing the other party that the lawyer
I has been unable to obtain a reply from the lawyer of the party, and I request that party to contact the lawyer, and the lawyer notified that other lawyer of the communication. C, the other lawyer consent, or D, the circumstances are so as to require the lawyer to communicate with the other party. Now, communication relating to the service of a lawyer. It says, a lawyer shall not make a false or misleading communication about another lawyer or the service of another lawyer. Almost say, Emra ebo Ghana, Emra hu ba ne kire say. Eni se lawyer bi atwa ntrofa lawyer foforo bi ho fa eye enkomo a omo ba bedi anase omo ne omo de omo client edi wo ye lawyer na okotwa ntro eto lawyer foforo so se ai na me bese me ne abrante edi nkomo na enso me frɛ lawyer we no omfa me hwehwɛ na me hu no me ko office no oni ho eni ntina me twa ne boy na emra ne kire se eye uti amra se obeye sa na oba eye asew na A, communication is false or misleading if the communication. B, that's 2A. A communication is false or misleading if the communication A contains a material representation of facts or law, or B, omits a fact necessary to make the statement considered as a factual whole other than materially misleading. Mr. S. Now, sir, oko eye ase ho na ehon na ehia pa me mfa nko soro da me nkyerɛ bibu. Besides, that's it, right? Now, ya obi bia your friend no solicitation of clients. 15.1. A lawyer or a law firm shall not personally or through other means of communication solicit for professional employment from a business. Are you going to get me the other page? Do you want us to stick with us? So kind a legal profession and also professional conduct and ethics rules na 2020 na a chepefe say attorney general ni ho kwan say obi a odina ko gina court bia no odi nipa ne bedi nkomo directly. Attorney General any who kwan say oni nipa no ebe share information. Attorney General ni who kwan say obe friend nipa no ene di asema e wo court no ho nkomo. Attorney General ni who kwan post obe friend nipa no wo phone so. Anase obe ka che nipa no say fa material bi a e fa asem no ho brem ye ka material a e bia book, document, e bia video ana any material evidence di asem no attorney general ni ho kwan say obefre sa ni panaka say oh asebesi misrawo oh sa document no fabre me attorney general abra me person me prosecute no emra ne kire say wo ye lawyer wo nye sa the only way attorney general betuma yes say I was say ofre atofos lawyer na okacha atofos lawyer say me here exhibit bi na wo bi na atofos lawyer de bre no na attorney general ni so ofre atofos ni di nkomo say ato na lawyer ho oni won tina me frɛ wo fie me pese wo tam document we bra basa na attorney general wabu emra so in fact yebetu me bua no for yebetu apam no obetu kura kode fiase because emra ya hye no Ghana. Now the interesting thing about this whole issue in say the interesting thing about this whole thing in the say, may try say obi to say afejo marking. Ebusiamu akwaba Addo Daily Update TV. So then I heard Jumadi na. Ye ni nkomo for the trendy news and I said the trendy issue. And it's in mo auto forcing versus the state. You see auto forcing cause financial loss to the state. All because of say we're involving in scandal be ambulance procurement scandal be. Now SARS scandal now we're involving in it, you know. Also financial loss to the state. Now you didn't go to SMDB and Godfred and it is so. Now Godfred because of some case any case lato forcing one why first accused, second accused, third accused were Richard Akwa. None that they could pay more court to say a third accused of Richard Akwa, eco pay more
court asɛmdi bia no na ɔmo toto na no attorney general friend Godfred Dame ɛhyɛ n'abufuo na ɔhyɛ n'abufuo no ɔmane de Exp0sēd bi to dwa sɛ ɔno Godfred Dame ɔbɛhyia ɔno third accused Richard Jappa munya nkitahodie which is secret meeting no nya nkitahodie bi sayinte no all because of ɔsɛ ɔmboa no na kyerɛ sɛ ɔnyɛ dɛ ɔmontimi gyeli atofoɔ si na ɔboa no ma ɔmontimi gyeli atofoɔ si na ɔbɛma ɔno no Richard Jappa no ho afi anaasɛ wɔnya ne ti ayɛ ɛdidim nti ɔkaa sɛ court no put it on record because or evidence to what the organ. And the end of the NDC for a press conference, then the change power or more and in and you to a womb and a crack Godfred Dame in young Kutan with you as a young phone soon commodity. Ebushia, you be see us in our comment as a comment. I deliver the TV so. Share you medium.